అయితే అందరి మదిలోనూ ప్రస్తుతం ఒకటే ప్రశ్న, టేక్ ఆఫ్ కాకముందే ఎందుకని ఈ విమానం కూలిపోయింది? అసలు ఏం జరిగి ఉంటుంది? ఎందుకు ఈ ప్రమాదం జరిగింది? ఎందుకు ఇంతమంది ఈ ఘోర ప్రమాదంలో చనిపోవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది? మనతో మాట్లాడడానికి ప్రశాంత్ జాయిన్ అవుతున్నారు. బ్రిగేడియర్గా పనిచేశారు ఆయన. నమస్తే ప్రశాంత్ గారు. సార్, నా ఆడియో క్లియర్గా ఉందా సార్? Yes, I can hear you. యా, ప్రశాంత్ గారు, చూస్తున్న ఒక ఘోరమైన ప్రమాదం, విమానయాన చరిత్రలోనే అత్యంత ఘోరమైన ప్రమాదంగా దీన్ని చెప్తున్నారు. ఏం జరిగి ఉంటుందనేది అందరి అనుమానం, ఎందుకంటే అలా టేక్ ఆఫ్ అయిన క్షణాల్లోనే విమానం కూలిపోయింది. Yes, madam. Firstly, my heartfelt condolences and my sahanubhuti for all the passengers and their families who have lost their life. And it is actually very disheartening. And చాలా మాకి బాధ కనిపిస్తుంది. బట్ బిఫోర్ ఐ సే ఎనీథింగ్ మేడం, ఇది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ 787, ఇట్స్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ రిలయబుల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్. ఆల్మోస్ట్ 2200 ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 1200 ఎయిర్క్రాఫ్ట్ డెలివరీ అయిపోయాయి. అనదర్ 1000 ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ డెలివరీ పెండింగ్ ఉంది. సో బోయింగ్ హ్యాస్ మేడ్ దిస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాజ్ ఎ వైడ్ బాడీ అండ్ ఎ వెరీ రిలయబుల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్. So there has been no, I think this is the first aircraft of 787 which has met with an accident. And ఇప్పుడు మేము analyze చేస్తే what is the cause of the accident? The cause of the accidents can be 2-3, madam, which we can rule out 2 of them very clearly. First can be a pilot error, which we can rule out very early in the initial stages. Endukante the aircraft has just taken off. Both the pilots are very experienced pilots. Captain Sumit Sabarwal and first officer is Clive Kundar, very experienced long haul pilots. So I don't think there is any possibility of a pilot error. Second possibility, we can see, is there a terrorist sabotage or any other activity which could have resulted in the aircraft loss? I think possibly we can rule out this also, because we don't see any sort of flame fire in the aircraft, not a terrorist attack also. The third possibility can be a technical snag. టెక్నికల్ స్నాగ్ లో ఇప్పుడు మీరు వీడియోస్ చూస్తుంటే మీరు చూడండి, యూ కెన్ మేక్అవుట్ వెరీ క్లియర్లీ ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ హస్ టేకన్ ఆఫ్ అండ్ సడన్లీ పవర్ ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇస్ జస్ట్ సిట్టింగ్ డౌన్ అండ్ ఫాలింగ్ ఆన్ ది కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏరియా, పాపులేటెడ్ ఏరియాలో. అది పడిన తర్వాత యూ కెన్ మేక్అవుట్ వెరీ క్లియర్లీ కి టోటల్ ఇంజిన్ స్టాల్ అయిపోయాయి. ఇంజిన్స్ లో పవరే లేదు. Now what can be the cause of the engine failure so early after takeoff? I think it is just few minutes when the aircraft has taken off from the airport and the aircraft has fallen. Meer chuste, now you can make out very clearly, Ahmedabad, Baroda and few of these airfields are very notorious for bird menace, madam. Akkada chala birds untai, and almost to the height of 1 to 2 kilometers, 2 to 3 kilometers also sometimes you have birds and vultures near the Ahmedabad airport. If there is a bird ingestion in both the engines simultaneously and both the engines fail, the possibility of such a crash is very likely. Yeah, one possibility, another ప్రశాంత్ గారు, ఒక చిన్న రిపోర్ట్ ఒకటి వస్తుంది. నేను ఒక్కసారి మీకు ఆ సెంటెన్స్ చదువుతాను, దాని అర్థం మీరేమన్నా చెప్పగలరు. ది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ బిగన్ యాక్సలరేటింగ్ ఆన్ ద రన్వే వెన్ ఇట్ వాజ్ రిపోర్టెడ్లీ స్ట్రక్ ఫ్రమ్ బిహైండ్ కాజింగ్ ఇట్ టు లూజ్ కంట్రోల్ అండ్ క్రాష్. దీని అర్థం ఏంటి? ఇది జరిగే అవకాశం ఎంతవరకు ఉంది? Yeah, this possibility ఏమంటే బ్యాక్ సైడ్ లో ఏమంటే when the aircraft is taking off, struck from behind ante the aircraft is the only thing on the airfield. The possibility, the height of the climb, if the height of the climb is very steep, the tail portion of the aircraft can touch the ground. Okay, that can also force the aircraft to lose its control. But I don't think so, because you don't see any damage in the aircraft rear part. But if that is an input which is coming, that's also likely. The tail portion of the aircraft during the initial climb must have hit the ground. But that I am not sure, madam, because I have not got any inputs on that front. Okay. I will wait for more information. If that comes through, then possibility. But the tail should not force the aircraft to tail portion ఏమైనా అయితే the possibility of the aircraft to turn left and right is very much possible. Okay, in this case అదేం జరగలేదు. For taking off straight, the aircraft can still take off and gain height. But this aircraft was not able to gain height, in my opinion. ఓకే,